pour démarrer cette session et notamment sur la stratégie qui découle de l'organisation des différents ports dans nos territoires insulaires, je vais confier le micro à Brice, donc directeur du Port Autonome de Nouvelle-Calédonie, et qui va nous présenter les enjeux, le plan stratégique de son port. Merci Philippe. Bonjour à tous. Merci Philippe et merci Monsieur Giges d'avoir pris soin de faire participer le port à ces assises. L'année dernière, je m'étais un peu ému parce que le port n'avait pratiquement pas participé. Et du coup, cette année, c'est bien, ça donne une très bonne dynamique. Et ça s'inscrit dans la nouvelle, le nouveau schéma directeur que le port vient de lancer. Et donc, pour l'occasion, je me suis mis une veste histoire d'être plus présentable et être à la hauteur de notre schéma directeur. Donc, je voulais juste rappeler des éléments un peu essentiels de ce que c'est que l'économie maritime mondiale. Et pour vraiment imager ce détail, je vous ai mis ici la photo de l'Ever Given. C'est un porte-conteneur de 20 000 boîtes qui s'est mis en travers du détroit de Suez, 10% du commerce maritime mondial. Ça a coûté 500 millions de dollars aux autorités de Suez. Et par jour, c'était 5 milliards de dollars qui étaient perdus sur 6 jours. Ça illustre assez bien l'importance du trafic maritime et des échanges mondiaux qui sont souvent symbolisés par 1700, une tonne 7 de métal conteneurisé. Donc les conteneurs maintenant sont le symbole des échanges maritimes et du coup les ports ont une place absolument stratégique dans cet environnement mondial. Un point aussi important qu'on n'a pas forcément en tête, c'est les 98% des échanges numériques. L'ensemble de nos communications passe par des câbles sous-marins. Et la gestion de ces câbles, l'installation et la maintenance de ces câbles, c'est bien les ports qui ont une part aussi très importante pour la suite. Donc quand on parle de stratégie Indo-Pacifique, il y a plusieurs territoires, mais il y a quand même 3 ports qui sortent du lot sur cet axe. On parle bien du port de Papeete, du port de Nouvelle-Calédonie et du port de la Réunion. 3 établissements qui sont assez différents, mais pour lesquels il y a des secteurs d'activité qui sont à peu près comparables. En particulier entre Papeete et la Nouvelle-Calédonie. Nous, quand on regarde un peu bien notre secteur d'activité et nos marges pour l'avenir, c'est bien la croisière, donc on en a parlé plusieurs fois, 2e port français pour l'accueil des touristes croisiéristes. Et aussi donc notre trafic de conteneurs. Notre trafic de conteneurs qui est à peu près comparable à celui de Tahiti, parce qu'aujourd'hui, notre trafic de conteneurs, malgré l'industrie nickel, elle est essentiellement centrée sur la population calédonienne. Il y a quand même des perspectives de développement, et parmi lesquelles le transbordement, et je vais en parler tout de suite après avec nos grands projets portuaires. Un lien important avec le monde, j'en parlais dès le début, on le dit souvent, mais c'est souvent bien de le répéter. Nouméa a été choisi d'abord parce que c'était un port. On a 2 rades qui sont parfaites pour l'accueil des navires, sont profondes, et elles ont toujours été utilisées et employées, quelle que soit la période. À titre d'exemple, les Américains, la reconquête du Pacifique, n'oublions pas que ça s'est fait à partir de la Nouvelle-Calédonie. On a eu 1 million d'Américains qui ont permis d'être une base logistique. Pourquoi ? Parce que nos abris sont sûrs et profonds. Et donc on est un grand port d'un point de vue seulement bathymétrique et géographique. Ensuite, c'est toujours important de refocaliser la place géographique de la Nouvelle-Calédonie. On est très proche de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, quand on va sur les cartes. Et malgré tout aussi, on a une réelle proximité avec l'Asie. Alors il y a un fait marquant qui est important à avoir en tête, on l'a tous ressenti, c'était les périodes de confinement et les impacts qu'il y a eu sur l'économie maritime. Alors premier point, confinement de Nouvelle-Calédonie, l'activité du port n'a pratiquement pas baissé. Je mets bien sûr de côté l'activité des croisiéristes, mais l'activité du port a eu une baisse de 15 à 20%. Donc le port a continué de tourner. La plupart des autres infrastructures, les aéroports, ont subi des arrêts parfois notoires de leur activité. Le port, c'est vraiment indispensable, notamment parce qu'on est sur une île. Deuxième point important, c'est la saturation des grands ports de la région. Et donc le port, nous, on a le port de Nouméa, le Grand Quai, a servi de vase d'expansion
pour l'accueil de beaucoup de matières qui venaient à la fois de certains ports d'Asie, mais aussi des ports d'Australie. Donc on a contribué, des agents maritimes et des containers, ont déchargé de la marchandise ici en Nouvelle-Calédonie, pendant cette période-là, sur des périodes un peu centralisées. On est monté jusqu'à 250% de transbordement. Donc on voit qu'on a une réelle proximité, une capacité de pouvoir développer cette activité maritime. Donc je voulais aussi mettre en avant, avant de vous présenter le schéma directeur, que globalement, il y a quand même des grandes réussites sur le milieu maritime en Nouvelle-Calédonie. Première grande réussite, c'est la centrale accostée temporaire. Je pourrais laisser le micro à Hugues Danis parce que c'est quand même une vraie performance, qui était le chef de projet pour l'installation de cet outil. Une grande performance parce qu'on est allé aux limites de ce qu'on savait faire en termes d'activité maritime en Nouvelle-Calédonie. Les remorqueurs, les pilotes maritimes, le positionnement en plongée, la dépollution, la recherche magnétométrique, la construction de bites d'amarrage sont des secteurs d'activité que beaucoup d'autres ports de la région n'ont pas. Donc il faut vraiment se baser sur notre savoir-faire, nos capacités, pour après développer. Donc il faut être sûr de nos forces, les consolider par la formation. Le sujet juste avant était intéressant. Deuxième point aussi essentiel, c'est le carénage du BT de chaud. Et Édouard Castin pourra vous en parler aussi davantage. Ça a vraiment permis de pouvoir faire comprendre l'intérêt et les possibilités du territoire en matière de maintenance navale. Et donc là aussi, en se basant sur le savoir-faire de notre industrie du nickel en particulier, on a réalisé le troisième chantier quinquennal du BT de chaud en ayant des opérations lourdes jusqu'à des interventions électroniques, électriques ou même des renforcements de la coque avec des soudures à l'aluminium. Donc voilà, un vrai savoir-faire et le projet du port en fait est basé sur une analyse fine de nos forces et on a mis en balance aussi les risques qu'il y avait à l'avenir. Et l'ensemble de ce travail, ça aboutit à ce schéma directeur. Le schéma directeur qui est basé sur 5 grands projets, grands travaux, parmi lesquels le premier axe stratégique, qu'on peut définir comme ça, c'est notre grand quai. Notre 45 hectares, on a presque 2 fois plus de surface que Tahiti. On a l'équivalent de surface pratiquement en terminale que la Réunion, qui, je vous rappelle, est une activité presque 3 fois plus importante, et je ne parle même pas du transbordement. Et donc notre objectif, c'est bien de moderniser le terminal. On a un terminal multimodal. L'objectif, c'est bien de dédier l'est, la partie est du terminal, pour en faire une activité de croisière, pour enfin tenir notre rang en termes d'accueil de croisiéristes. Encore une fois, 400 000 croisiéristes, on est monté jusqu'à 460 000 en 2017, plus de la population de Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, on n'accueille pas dans les conditions idéales. Et accueillir les croisiéristes sur un pôle, sur un terminal de croisière, permettra non seulement de faire une vraie expérience touristique, mais surtout de pouvoir faire en sorte que nos compagnies maritimes et le trafic commercial opèrent et soient plus performants. Donc le deuxième enjeu, c'est bien la modernisation du quai de commerce et d'y intégrer beaucoup d'éléments. La transition écologique et énergétique, l'électrification des quais et bien sûr le dragage de la rade et l'agrandissement du quai. Je vais revenir sur la slide précédente. Un enjeu essentiel du port maintenant va consister à avoir 1 km de quai, dont 250 mètres profonds. C'est-à-dire qu'en fait, les estimations et les projections que l'on peut avoir suite aux ratifications de l'OMI 2023, donc les grandes compagnies maritimes, afin de limiter leurs émissions de CO2, vont appliquer beaucoup de réformes structurelles sur leurs bateaux, mais aussi sur leurs routes maritimes, et ça se traduit notamment aussi par l'agrandissement des bateaux. Donc d'ici 2030, il y a un travail très important qui va consister à draguer la rade pour garder notre capacité et maintenir notre rang de grand port dans le Pacifique Sud. Donc on parle d'accueillir des bateaux qui vont monter jusqu'à 4000 boîtes. Aujourd'hui, les bateaux qui croisent dans le Pacifique vont à peu près dans tous les ports, ne sont pas forcément limités, mais le grand port maritime qui fera
ces projets majeurs et qui fera ces investissements massifs, non seulement permettra de rester en tête de ligne, mais en plus pourra développer des secteurs, comme notamment, j'en parlais tout à l'heure, le transbordement. Donc il y a un réel risque à renoncer à ce chantier, mais en plus, il y a des belles perspectives de pouvoir développer des secteurs d'activité importants pour l'économie maritime. Enfin aussi, dans les projets, il y a bien continuer à développer notre capacité d'accueillir les navires stratégiques. Donc pêle-mêle, j'ai bien précisé la position. Là, la semaine dernière, on a vu un câblier qui était présent pour notamment intervenir sur le cap de l'OPT. Les discussions, moi je suis monté à bord, j'ai discuté avec le commandant. C'est très intéressant ce bateau qui bat pavillon malaisien est aujourd'hui basé à Suva. Et pour l'anecdote, le port de Suva est parfois saturé, donc il passe pratiquement la moitié de son temps entre des coffres et du mouillage. Nous, en Nouvelle-Calédonie, on pourrait, au port de Nouméa, on pourrait vraiment l'accueillir dans les meilleures conditions. En fait, tout est réuni pour pouvoir vraiment travailler et dans de bonnes conditions pour eux. Et ensuite, les questions des bâtiments militaires, pour imager bien l'intérêt stratégique du port de Nouméa. J'ai mis une photo là de l'exercice Croix du Sud qui a eu lieu en début d'année, où le port a accueilli l'ensemble de la force multinationale pour l'exercice Croix du Sud. Et cet accueil, il n'y a pas beaucoup de ports dans la région. Donc, je parle un peu sous le contrôle du ministre de Tahiti, mais à Tahiti, vraisemblablement, ils n'ont pas les infrastructures pour accueillir une telle force maritime. Et enfin, un axe essentiel aussi pour la stratégie, c'est la modernisation de nos outils de maintenance navale, et parmi lesquels donc, les cales de Nouville, où on projette d'aller chercher le maximum du potentiel de notre cale de 1000 tonnes pour, pourquoi pas, à terme, pouvoir gérer la maintenance de tous les bâtiments calédoniens. Je pense aux caboteurs. Et pourquoi pas, si on arrive à atteindre une capacité de 2000 tonnes, pouvoir travailler avec et faire la maintenance des patrouilleurs d'outre-mer et du Tantrocasto. Voilà. Donc là, l'articulation de ce schéma directeur est ambitieux pour le port, pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a des enjeux importants de financement. Il y a aussi des enjeux importants de réglementation et donc les assises de l'économie maritime sont un point essentiel parce que la plupart d'entre vous sont des acteurs du port, mais on aura besoin dans l'année qui vient, en particulier ou à très court terme, de votre soutien pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Merci Philippe. Oui. Merci Brice pour cette présentation édifiante de nos capacités actuelles et futures. On va dans un deuxième temps donc regarder une petite vidéo qui nous arrive donc de l'Australian Infrastructure Financial Facility for the Pacific, avant de donner la parole au représentant du port de Brisbane qui est déjà Peter connecté, qui nous écoute, qui est en plus tout est traduit pour lui en anglais, c'est parfait. Et donc avant de lui laisser la parole à travers une vision, on va écouter cette petite vidéo. On va regarder cette vidéo. Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity to address this conference on the maritime economy of the Indo-Pacific. I congratulate the Government of New Caledonia on organising this terrific initiative. The Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific is the Australian Government's flagship infrastructure financing program. Working together with countries and businesses throughout the region, the Australian Government is supporting transformational infrastructure projects. We work in sectors including telecommunications, renewable energy, transport, ports and maritime. Australia is committed to financing Pacific infrastructure that is high quality, resilient, maximises the creation of local jobs and economic opportunities. To date, Australia, through the AIFFP, has agreed to finance over $1.2 billion Australian dollars for 14 projects in 9 countries, with all projects adhering to the highest international standards on social and environmental safeguards. Now, as we all know, infrastructure in the Pacific region and Timor-Leste is critical to sustainable economic growth and poverty reduction.
By improving regional infrastructure, Australia seeks to support the movement of goods, improve access to regional and global markets, as well as enabling access to healthcare services, education, water, energy and communications. We also recognise the need for building trade skills in the region so infrastructure investment can be locally delivered and locally maintained. And we are ensuring our procurement approaches embed requirements to hire local firms and local contractors and provide training opportunities to improve local capacity. We hope sincerely that New Caledonian firms will play a part in this effort. Local content is core to the design of our flagship project, Papua New Guinea Ports, where the AIFFP has partnered with the Papua New Guinea Ports Corporation and Government of Papua New Guinea to finance a 621 million Australian dollar investment to upgrade and refurbish priority ports across the country. This will include the upgrading of Lae Port to be the key deep-water port servicing Papua New Guinea's highlands and be the premier transshipment hub for the Pacific. This will benefit not only PNG, but our wider Pacific region as well. We are actively seeking partnerships to deliver on the infrastructure needs of the region and are exploring models of like-minded financing and cooperation. The AIFFP welcomes opportunities to work with partners, whether governments or businesses, to co-finance and deliver infrastructure investments. This includes working closely with or alongside partners such as the US, Japan, New Zealand, and, we hope, France. We are also working to increase our engagement with the private sector and are interested in providing more flexible funding arrangements which spread cost and risk and attract commercial capital for essential infrastructure. For example, alongside ANZ Fiji, the AIFFP has signed a 68.4 million Australian dollar loan to Airports Fiji. The loan will fund essential maintenance and capital works at Nadi International Airport and several outer island airports. And in Palau, the AIFFP has signed a 31.4 million Australian dollar financing package with Solar Pacific Pristine Power to build a solar facility and battery storage system. The solar facility will significantly deliver on Palau's clean energy objectives and reduce its reliance on expensive imported diesel fuel. Working with the US and Japan, we have jointly financed 2 submarine telecommunications projects, the East Micronesia Cable and the Palau Spur Cable. The East Micronesia Cable project was announced in 2021 and will connect an undersea fibre optic cable spanning the Federated States of Micronesia, Kiribati and Nauru. And we have committed joint grant financing of up to $95 million to deliver this cable to provide improved telecommunications access for up to 100,000 people in Kiribati, Nauru and FSM. The Palau Spur Cable was announced in 2020 and will connect Palau to a new undersea fibre optic cable spanning from Singapore to the west coast of the US. Through the AIFFP, Australia has contributed $10 million and is administering USAID's $4 million contribution. This joint initiative with Palau, Japan and the United States represents the first project under the Trilateral Partnership for Infrastructure investment in the Indo-Pacific. These cables will help increase the accessibility to digital government services, health and education, as well as promote economic growth through improved connection to worldwide markets and information. Both projects highlight Australia's commitment to partnerships that jointly deliver on critical telecommunications infrastructure and contribute to reliable and secure internet for the region, and reflect a vital step to support the region's recovery from the severe and ongoing impacts of COVID-19. Commitment to the Pacific region remains a central tenet of the Australian government. Through the AIFFP, Australia is working with partner governments and the private sector to finance high-quality infrastructure that is responsive to the needs of our Pacific partners. Good morning, everybody, and my name is Peter Keyte. I am the Chief Operating Officer for the Port of Brisbane. I am very sorry that I couldn't be with you in person. I do love to tour that part of the Pacific and the world, but unfortunately commitments here at the port have meant I've been unable to travel today.
I would like to acknowledge the traditional owners of the lands on which we meet here in Brisbane and also in Noumea, and pay our respects to their elders past, present and emerging. A little bit of history about the Port of Brisbane. It's Queensland's largest multi-cargo port, owned by infrastructure investors, particularly superannuation investors like QIC, IFM, Canadian Pension Fund, CDPQ, and Abu Dhabi Investment Authority. It is privately owned and therefore privately funded, which enables us to do amazing things to expand out. So there's over $1.3 billion invested in capital works since the port was privatised in 2010. We are one of only the 3 major ports to be able to handle the largest ships trading in this part of the region, circa 8,500 TEU ships. We built and own and operate a brand new international cruise terminal. I'll tell you a little bit about that later in the presentation. And we manage one of the largest property portfolios in the southeast Queensland area. That property is very important to facilitate trade, providing warehousing, distribution centres, container parks, etc. Safety is our number one focus, and we have state-of-the-art safety management systems. Just moving on, we manage around about 139 different properties here at the port that all facilitate trade. The port company itself is fairly small with only 204 employees, but being a multifaceted port, we have skills ranging right across the gambit. We are in landholding the largest port in Australia. And we invest around $190 million in port infrastructure last year, and we've got another $600 million worth of investment over the next 5 years. We handle 2,500 ships annually, around 5,500 vessel movements through our port each year. We run a number of businesses, and I won't go into this in detail in the fullness of time, and I'm happy for this presentation to be shared with all of the delegates at your conference. But we run port services, so we obviously provide traditional services in providing safe harbour, channels, wharfs, etc. On land, we have a multimodal rail terminal, rail and long-haul road terminal, and we handle around 450 different commodities. Those property developments support all of the trade-related cargoes through the port. The cruise terminal I'll tell you a little bit more about, but we also run our own marine fleet. So we do dredging, and in fact we dredge all the ports on the Queensland coast all the way around to Corumba, as well as our own port, supported by hydrographic surveying. We run a security outfit here at the port to keep us safe. We also have community facilities in terms of visitor centres, etc. here at the port. Sustainability is something we're very, very proud of at the moment. And in fact, this year we achieved again for the 4th consecutive year a 5-star GRESB rating. Now that's an international rating in the sustainability space. And in fact, we are the highest ranked port company in the country with a score of 98 out of 100 for our sustainability achievements. Our sustainability report is on our website if you wish to read it and look at all the programs that we currently manage. We have identified 14 US UN SDG codes that we are relevant to our business, and that's what we measure against on a global scale. We do a record year after year. We're at 1.56 million container exchange. We're doing around 95% of Queensland's containerised trade. $55 billion worth of cargo passes through our port each year. And at least 50% of our exports are Queensland's agriculture. Now, I wanted to give you a bit of a picture of trade and how the Indo-Pacific links into our trade. So by far our biggest trading partner when we talk about import product is China.
but also Southeast Asia, whether that be Thailand or place the name Malaysia, New Zealand. We are an import-dominant country, but here in Brisbane, we have actually quite a balanced trade because we're also an export hub. So we're an export hub for agriculture in particular, but products like meat and beef, grain, cereal, cotton, very much staples that export out of our port. Now, we are the largest export port in the country, so we have quite a balanced trade outlook with imports and exports around the 55-45% ratio. How does that link to Indo-Pacific? Well, we do a number of non-containerised trades as well. Here in the port, where our challenge is that we're the only deep water port within 500 kilometres of another deep water port. So we have to be capable of handling all products. So we are a fuel hub here. We have a refinery, one of only 2 major refineries in the country, importing crude oil and producing and exporting refined product. But we also import refined oils to supplement the refinery. We import cement products. We import fertiliser for our grain industry, and of course, other building products and motor vehicles. We're a motor vehicle hub here at the port. In terms of our other exports, we're a coal port, so it's very unusual to see a capital city port exporting coal. And over the next 18 months, we'll reach around 10 million tonne of coal exports out of this port. We're a grain hub, so we do a lot of bulk grain exports as well. Wheat, barley, sorghum, chickpeas, mung beans. We also export small amounts of iron and steel, and as well as wood chip is another product that passes through the port. So you can get a picture that we are a very diversified port. When we talk about the Indo-Pacific region, particularly the South Pacific Islands, our main trade increases through PNG. However, you can see there's some breakup of imports that we bring in from other parts of the Indo-Pacific, whether that be the Solomon Islands, Fiji, New Caledonia, French Polynesia, Tonga, Samoa, and Vanuatu. Small volumes imported, but essential products, and I'll break that down a little bit. Export-wise, we do support a lot of the mining sector in places like PNG, New Caledonia, Nauru, etc. And our trade is fairly strong from an export TEU basis, doing around that 20 to 25,000 TEUs per annum. You'll see in both of those graphs a dip. That represents the COVID period where there was a number of industries closed down. But I can tell you that we are recovering at a very good rate of knots. Other trade with South Pacific Islands, our top commodities from an export point of view, from what we export to you, products like aluminium, paper, steel, plastics. When we talk about miscellaneous, we also talk about things like mining equipment, whether that be site huts and things like that, supporting your mining operations in the South Pacific regions. Import-wise, we do import food products from South Pacific nations. We bring in some wood products, some iron and steel, and of course some other mining products, rare earth metals, rare earth minerals, I should say, and as well as things like nickel. Moving on quickly to other trade, our export to PNG has escalated 100-fold over the last 3 years, particularly for wheat. The demand for food product with our nearest trading nation in terms of PNG, you can see has escalated by significant quantities over the last 3 years. And that is a trade that we're working closely with PNG to see what else we can do to support their requirements going forward. Our biggest trade, however, with the Indo-Pacific has proven to be cruise. Now, in 2020, February 2020, we completed building a brand new international cruise terminal. Sadly, it was the same time that COVID hit and cruising was banned in Australia. So our new $177 million terminal did sit idle for 2 years
whilst the COVID pandemic was managed. But this terminal was purpose-built. It is capable of handling the largest cruise ship in the world, currently sailing, and including those that are on the design drawing board at the moment. It is capable of handling 6,000 passengers per day onto a ship and 6,000 debarking from a ship. All of it is designed for passenger flow to make sure it is a unique and pleasant experience for the travelling public and provides efficiency for getting the passengers onto and off the ship. It is dedicated to cruise only, and it has been well taken up. And in fact, in the last first year of trading, cruise reopened in June 2022. We were able to do 139 cruise ships through that facility in its first year. So we certainly tested what is a greenfield facility, and all of the time we spent designing, working on passenger flow, paid dividends. And in fact, we have some records to hand from our foundation customer, which is Carnival Cruises. They have a number of brands: P&O Cruises, Princess Cruises, Cunard, Seabourn, and Carnival brand itself. We were ranked their second best terminal out of 32 in the world in our first year of operation. So we were quite pleased with that. We are seeing the cruise sector booming. We are looking for other partners. And in fact, we are looking afield towards the Indo-Pacific as to whether we should perhaps invest in another cruise terminal to help that part of the region. Multiple sailings are linked to the Indo-Pacific. There's a huge potential for growth and investment in the tourism in that region. And it's something we'd like to explore more going forward. Particularly when you see all of these brands are now supporting our cruise terminal and indeed have bookings for ships for the year ahead. We'll be doing another 190 vessel calls between now and December next year, many of which sail the regions of the Indo-Pacific. So as I said, 139 cruise ships. We've got approximately 130 staff now employed to manage cruise ships. That figure of 940,000 per ship, $1 million or there, those two per ship into the Queensland economy for each ship call. And we could see Indo-Pacific ports set up in the same way. And we've proven the capacity of the terminal, having handled one ship exchange 300. We've already had nearly 670,000 through the terminal in its first year of operation. So, ladies and gentlemen, that concludes my talk about the Port of Brisbane, but I'd be more than happy to take any questions. Je voulais, pour conclure cette séance, donner la parole à Maxime Tinel. Maxime, qui est le représentant de MSC, donc le plus grand transporteur mondial, je dirais, maritime. Et je voulais avoir son avis un petit peu sur les différentes présentations qu'il y a eu ce matin et de ton point de vue, et aussi en tant que représentant de l'UMEP en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Moi, je vais venir principalement en soutien, enfin, pour supporter un peu la présentation que Brice a fait tout à l'heure, plutôt en tant qu'usager du port, parce que bon, je suis donc en tant que directeur d'MSC et puis plus largement représentant de toutes les professions qui sont sur le port, donc au nom de l'UMEP. Il y a une grosse attente, en effet, du secteur privé. Parce que là, on parle beaucoup de clusters, de public, de choses, mais bon, les usagers du port sont des sociétés privées qui ont des intérêts économiques et qui ont besoin que l'infrastructure suive et soit présente. On a pris énormément de retard. Il y a une dizaine d'années de retard qui ont été prises sur la réalisation des travaux du quai en particulier. Bon, là, je parle principalement de l'activité commerce international, parce que c'est ma profession. Après, toutes les professions ils sont liés de près ou de loin. Donc il y a une grosse attente sur la finalisation des travaux de ce quai, le dragage qui doit suivre derrière.
et qui permettra de suivre aussi les évolutions du transport maritime mondial avec des bateaux plus gros et qui sont tout ça liés aussi aux contraintes des émissions polluantes qu'on a principalement avec l'Union européenne, mais ça suit dans toutes les régions du monde. Donc le port de Nouméa, ça présente beaucoup d'atouts aujourd'hui, donc c'est intéressant de rester attentif à ce qu'on reste compétitif. On a une position géographique qui est très idéalement située, pas très loin de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, il y a l'Asie au-dessus, donc on est un peu à un carrefour, et toutes les îles du Pacifique en arrière-plan, donc c'est intéressant de pouvoir rester très compétitif, en tout cas au niveau des infrastructures, pour continuer à attirer. Il y a des services maritimes qui fonctionnent très très bien, qui sont très efficaces. On a une manutention portuaire qui est avec une très bonne productivité et qui est compétitive aussi, donc qui permet de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est un peu freiné par ce manque de place qui freine d'un côté le redéveloppement de la croisière, parce que on se retrouve finalement en concurrence, ce qui ne devrait pas être le cas, entre les navires de commerce et la croisière, alors que les deux sont un gros atout pour la Nouvelle-Calédonie d'une manière générale. Et on est aussi freiné, malheureusement, si on voulait voir plus large, par le marché intérieur, qui est aussi lié à la population de la Nouvelle-Calédonie, mais qui se développe pas beaucoup. Donc malheureusement, avec un marché intérieur faible, on limite aussi beaucoup les possibilités de développement pour les compagnies maritimes qui ont besoin d'avoir un marché important pour y pouvoir éventuellement ouvrir de nouvelles lignes et puis développer par exemple une activité de transbordement à plus grande ampleur, comme le font certaines compagnies aujourd'hui, mais on pourrait voir que ce soit développé encore davantage. Voilà, bon, c'était principalement les mots retranscrits, on va dire, en tant qu'usagers de l'autre côté, et on soutient tous les efforts que le port met aujourd'hui dans l'accomplissement de ces travaux qui peuvent nous permettre enfin d'entrevoir un petit peu plus loin. Voilà, merci Brice, et puis merci à toute l'équipe. Voilà, bonne journée à tout le monde.